Chào mừng quý vị đến với chương trình Những phát biểu nổi bật trong ngày. Chương trình cập nhật những gì các nhà lãnh đạo thế giới đã nói liên quan đến tình hình xung đột, cũng như những tin tức xã hội đáng chú ý trên toàn thế giới trong 24 giờ qua. This war has pushed hundreds of thousands of people to the south, and now that they are in the south continues being bombing and continues creating a very dire situation, humanitarian situation, but it's a man-made catastrophe. هذه التدخلات تحصل في داخل العراق لغرض إضعاف العراق، وهو كان الهدف الرئيسي من الأمريكان. Nie wiem tego, czy odzyska Krym, ale wierzę w to, że odzyska Donieck i Ługańsk. Krym jest miejscem szczególnym. Nie wiem, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych. Ponieważ w istocie, jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji. Cùng với đó là hàng loạt phát biểu quan trọng khác. Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وذلك استجابة لنداءات شعبنا اليمني الحر ونداءات كل الأحرار من أبناء أمتنا العربية والإسلامية. But this catastrophic humanitarian situation, not because it has been a earthquake or has been a natural catastrophe, it's because it's a war. And this war has pushed hundreds of thousands of people to the south, and now that they are in the south continues being bombing and continues creating a very dire situation, humanitarian situation, but it's a man-made catastrophe. I can say that the majority, the member states, the general feeling is that there is not substitute for UNRWA. I repeat, there is not substitute for UNRWA. UNRWA has been playing a critical role to support the Palestinian refugees. 120 يوما لم يتوقف هذا الاحتلال النازي عن ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر التي يندى لها جبين البشرية بحق مدنيين عزل، جلهم من النساء والأطفال والمسنين ومن النازحين الذين يفتقدون لأبسط مقومات الحياة الإنسانية بعد أن دمر الاحتلال والعدوان البنية التحتية والمنازل وكل شيء. لتبقى هذه الحرب شاهدا على وحشية الاحتلال من جهة، ووصمة عار على جبين كل المشاركين فيها، وأيضا على جبين المتخاذلين في تجريمها ووقفها. ويتنكرون بزي الرجال. إننا ندين بشدة الاعتداءات الأمريكية على الأشقاء في اليمن وفي العراق وفي سوريا، ونعدها انتهاكات فاضحة للقانون الدولي. هذه صور للعملية. نثمن الجهود التي يبذلها الإخوة في كل من مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان النازي المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني. בתחילת המלחמה תקפנו מהיבשה ומהאוויר יותר מ-50 מטרות כאלה שהיו פרוסות בסוריה. אנחנו נמשיך לפעול. בכל מקום שחיזבאללה ינכח בו, אנחנו נפעל בכל מקום שנדרש במזרח התיכון. James then Edith. So the Secretary General in the last couple of hours has been meeting with the Prime Minister of Qatar. As you know, there have been talks going on between Qatar, Egypt, Israel and the US with the aim to try and get another cessation. Can you tell us what they discussed, and was the Secretary General brought up to date with the latest on those negotiations? Sure. I mean, this is part of the Secretary General's ongoing consultations with the Qatari leadership. The Prime Minister was here. They've
no surprise, discussed the efforts underway to end the fighting, to secure the release of the hostages, and to ensure support for humanitarian operations. Hopelessness is not an option here, and so the United States has continued to work toward a goal that all of us should aspire to, a sustainable resolution of this conflict, so that Israelis and Palestinians can live side by side and enjoy equal measures of security, dignity, and freedom. To set us down the path toward that future, we've been working tirelessly with Qatar, Egypt, and other regional partners on a strong, compelling proposal. Our engagement is the best opportunity to reunite all hostages with their families. Hostages the Security Council has in previous resolutions urged Hamas and other groups to release. And it would enable a prolonged humanitarian pause, longer than the one we saw in November, allowing for more life-saving food, water, fuel, medicines to get into the hands of Palestinian civilians who desperately need it. If accepted and implemented, this proposal would move all parties one step closer to creating the conditions for a sustainable cessation of hostilities. The Council has the obligation to ensure that any action we take in the coming days increases pressure on Hamas to accept the proposal. We believe that the draft resolution put forward by Algeria does not achieve this end. On the contrary, this draft resolution could put sensitive negotiations in jeopardy, derailing the exhaustive, ongoing diplomatic efforts to secure the release of hostages and secure an extended pause that Palestinian civilians and aid workers so desperately need. We've heard what Netanyahu has said. He's not ruled out comprehensively a two-state solution. My message to him was start talking about the things that a Palestinian state could be rather than the things it can't be. So that's what we should be working towards. I'm always an optimist. I think we should try to make these things happen. And as I said, countries like Britain, part of our policy, which has always been in favor of a two-state solution, is to say there will be a time when we would look to recognize that state, including at the United Nations. هذه التدخلات تحصل في داخل العراق لغرض إضعاف العراق، وهو كان الهدف الرئيسي من الأمريكان أن لا يجعلوا هناك قدرات وإمكانيات عراقية قادرة أن تستجيب لدواعي الأمن في الداخل. يعني هذا كان هدف أمريكي. الخطوة القادمة التي كلف بها السيد السوداني من قبل الإطار التنسيقي، وهي إعادة النظر والعلاقة مع التحالف الدولي ومع الولايات المتحدة بوجود العراق يريد إنهاء هذا الملف، لا وجود لقوات قتالية على أراضي. После провала контрнаступления противника, вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Наши подразделения продвигаются вперед, расширяя зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселая, Крахмальная, Табаевка, 1000 человек. В январе российские вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы, спешно проводит очередные принудительные мобилизации. Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem tego, czy odzyska Krym, ale wierzę w to, że odzyska Donieck i Ługańsk. Krym jest miejscem szczególnym. Nie wiem, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych. Ponieważ w istocie, jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji. Natomiast ja wrócę do tego. Dzisiaj, patrząc na to starcie potencjałów,
w aspekcie konwencjonalnej walki, podkreślam, konwencjonalnej, nie wierzę w to przede wszystkim, żeby Rosja odważyła się zaatakować państwo NATO. एक तरह से ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी नौसेना की वजह से न सिर्फ सुरक्षित व्यापार यानी सिक्योर ट्रेड संभव हो पा रहा है, बल्कि इस पूरे रीजन में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को भी स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, हमारी नौसेना इतनी सशक्त हो चुकी है कि हम हिंद महासागर तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिक्योरिटी के मामले में फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन गए हैं। यह मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। जहाज़ों की सुरक्षा, समुद्र में चोरी, डकैती और तस्करी से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नए भारत का एक प्रण है। 中方祝贺波德斯塔先生履新。气候变化是全球性的挑战，需要各国合力应对。中美元首旧金山会晤就合作应对气候危机达成重要共识。双方已经启动中美21世纪20年代强化气候行动工作组，并共同推动联合国气候变化迪拜大会成功。我们愿同包括美国在内的世界各国一道，继续以实际行动为应对全球气候变化做出贡献。至于你提到的波德斯塔先生的相关言论呢，我们多次指出，不应当为正常的经贸合作设置障碍。我们希望各方都遵循市场经济原则，遵循世贸组织规则，为各国企业的正常经营活动提供公平、开放、公正、非歧视的营商环境。Não tem país no mundo que possa competir com o Brasil. Não tem país do mundo. A gente não é mais campeão do mundo no futebol, mas a gente vai ser campeão do mundo na construção de energia verde e na proteção do planeta Terra, cuidando da nossa Amazônia com muito respeito. Esse país, vocês farão parte dele. Porque eu quero que as indústrias invistam. Porque as indústrias investindo vai ter emprego. O emprego tem um salário. O salário faz um consumidor. O consumidor faz o cara comprar na loja. A loja vai contratar mais alguém e vai ter que comprar da indústria. A indústria vai produzir mais. O comércio vai vender mais. E todo mundo vai ganhar mais. E esse país vai virar um país de respeito, decente e digno para o nosso povo viver bem.